Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und heute gibt es eine neue Episode. Es gibt einen neuen Use Case, den wir präsentieren für die Core-Blockchain. Wir haben ja jetzt schon über einiges berichtet, also sei es zum einen erster offizieller Use Case, Social Swap auf der Core-Blockchain, da hier die Verlinkung, falls dich das interessiert. Und dann folgte ja der erste Ausschnitt aus dem Live-Video oder aus dem Live-Interview. Und zwar die Vorstellung der Ping-Exchange. Hier die Verlinkung. Und heute schauen wir uns Lunar Mesh an. Wir haben ja schon mal, was meines Erachtens immer noch am sagenumwogensten ist, eine Live-Vorführung online gestellt, wo ein Videocall im Flugmodus ohne SIM-Karte durchgeführt wurde. Also wenn du dir jetzt denkst, was hat denn der jetzt gerade genommen, um sowas zu erzählen, dann schau dir mal dieses Video an, weil da ist die Verlinkung dazu. Und heute geht es eben um Lunar Mesh. Lunar Mesh als solches, was steckt dahinter und vor allem, wie funktioniert Lunar Mesh? Also quasi die Blockchain ohne Internet. Sei gespannt, hier im Video erfährst du es. Right now what we've got here also is the Lunar Mesh, so maybe you can take out your phone and you will pick up Lunar Mesh in the Wi-Fi. Just connect to Wi-Fi. Yeah, no. Yeah, well, it doesn't matter. I mean, you're going to connect to a Wi-Fi now. So, can you find Lunar Mesh? Yes. Yeah. So connect to Lunar Mesh, and it is hotspot hash, all small letters. This hash, huh? Yeah. Yes. And no, not here. did you put hotspot hash? That's correct. Yes, just like that. Verbinden. Aha, No, there we That go. was just the first time. Yeah. Okay, so now go to a browser and now you can actually go and look at the internet. Now just to normal on specify, YouTube, yeah, you can just go normal on YouTube. Now just to specify something that is very important. The Lunar Mesh is a network that is distributed. It doesn't immediately have the internet, but what we've done is we've connected and opened up the port to the internet. So what happens is this can be a local closed connection which can run in a community. So all of us can have Lunar Mesh, and we'll show you in a little while how it works on a mobile phone. But basically what happens is right now everyone can become a Lunar node, and you can interconnect with each other, distribute. It's got decentralized storage built in, it's got the connectivity built in, it's got a miner built in, it's got a node built in, so it's running the blockchain even offline. So you can do transactions, and then what you can do is if you want to connect, let's say we are here in Salzburg, and let's say we want to connect to Social Swap in Vienna, then basically in that community, then basically what we can do is we can open up the internet connection, the port to it, and we can actually leapfrog it, but you're still remaining in a peer-to-peer environment. It's just using the internet to reach Vienna. This is right now the easiest solution to spread it as far as possible until the networks have actually grown big enough, or the communities have grown big enough to actually reach each other. What we can do with the various devices with the Lunar Mesh is we have two types of antennas, which I explained earlier. We have the Omni antenna, and then we have direct point-to-point. The direct point-to-point we are currently testing at 200 kilometers from one to another. That's perfect. So 200 kilometers from point to point. Then what we have is we have the omnidirectional antennas, which can actually distribute it within the area. Then omnidirection is basically, you know, spreading all over. It's not just if here's an antenna and here's an antenna, that's point to point, but an omnidirection actually allows you to have a circumference. So what happens is when you connect to this and you become a Lunar Mesh connected device, you actually become a hotspot.
So if I'm connected, you're connected, he's connected, we can all actually start connecting to each other. So you don't need to put more of these devices in to actually spread the network. You start using IoT devices. The IoT devices can be televisions, Roomba, what do you call it, vacuum cleaners. It can be anything with a Wi-Fi and a Bluetooth connection. IoT devices like water meter readers. I mean, if you want to build smart cities and things like this, this is the network to build it on, because we can stream, we can do everything within this, and we have decentralized storage, which allows you to not need a centralized server where you need to store data. It's distributed. It's basically like a torrents network, but we wrote our own protocols, and it's much faster. And having the digital identity, which is the important factor, that actually becomes like your phone number, but it becomes your phone number that you're in control of, because it's your data, you own it, no one has the right to it unless you've given them the right to only access your data and view your data. They cannot resell your data, they cannot share your data, they cannot do anything of the sort without your permission as an individual. And this is a fully decentralized platform that we did. None of us have access as an entity to anyone else's data. All we're doing is we're just providing you the solution to digitize your own documents, and you stay in control, because the data is stored on your local device. And it's stored, and you can have a telephone, a laptop, desktop, you can have as many devices as you want where you can cross-reference this digital identity and the data that's on it. Well, if you have a peer-to-peer, uninterceptable, borderless, decentralized network, there is no more form of security or secure connection that you can do, because how it actually works, how a mesh network works, is actually a very simplistic example. So I want to connect to this telephone. So what happens is we use epidemic routing and various things in the Luna mesh. So what happens is I send out the connection to go and connect to that phone. What happens is all these devices are connecting. If this device is compromised, or something happened, or dies, doesn't have electricity, the connection still stays. But you wouldn't know as an individual where you can try and intercept in between these devices, because if one is compromised, it's just going to knock it off, and it's just going to say no more need, and it's just going to take the other routes. This is where jammers come in. This is where the bells are ringing. You see, we're being jammed right now. but this is actually the topology that we've made. When it's possible, I will also ask in German. Then my German community will understand everything. Keine Problem. Okay. Große Frage, wo sich viele gestellt haben, zumindest kamen bei uns auch die Fragen auf, ist jetzt zum einen, es ist ja hoch innovativ, also gerade was wir mit Mesh gesehen haben. Aber macht ihr euch darüber Sorgen, dass da in irgendeiner Form auch eine Regierung sagen könnte, wollen wir gar nicht, verbieten wir oder sowas? Kann sowas überhaupt passieren? Oder wenn das einmal läuft, dann läuft's? When it's running, it's running. Basically how it works specifically with the mesh is we can put in, like for example in a use case, what we're doing right now in Slovakia is we've deployed several devices. It doesn't require a huge amount, but we oversupplied the devices so that there's enough connectivity that can take place. But then what happens is you don't need to you don't need to keep the devices there. You can actually take some of the devices out, leave others there, because when the other devices have connected to it, like mobile phones and televisions and things like this, then those devices can be ported onto another place. So, and you can distribute it somewhere else, and you can further the reach this way. And this is sort of like the important thing is that it doesn't need to be a constant installation that needs to stay there. Once the network is running within a community, you need very few devices to actually run it. Und es gibt keinen zentralen Punkt, und das ist dann eben auch genau deswegen kann man es nicht mehr stoppen. And once it's deployed, you can't stop it. It's borderless, it's uninterceptable, it's unstoppable. Literally, if you want to stop it, you'd have to switch off the sun, and you'd have to switch off the government, and you'd have to switch off the military, and you'd have to switch off all banks, because that's the only way that you could shut this down.
once it's deployed. Crazy. Also es ist schon spannend. Wir haben jetzt extra, das waren 2 Teile aus dem Interview, die wir eben zusammengeführt haben. Und das Krasse ist halt einfach an der Stelle, das Ganze, ja, wir haben die Frage gestellt, gibt es ein Regierungsverbot oder die Gefahr eines Regierungsverbotes? Nein, kann es nicht geben. Warum? Weil wenn es einmal gestartet wird, dann läuft's. Und kein Mensch kann es mehr bremsen. Weil das war nämlich unsere erste Vermutung, dass irgendwann eine Regierung anklopft und sagt so, das wollen wir nicht. Aber auch die Themen, wie das Ganze funktioniert, also diese Vorstellung, dass du sagst, du hast keinen zentralen Knotenpunkt mehr. Also wenn man an der Stelle ja Edward Snowden glauben möchte, dann könnte ja theoretisch jeder mal schnell in die Tiefsee tauchen und da einen Bolzenschneider natürlich sich schnell auf den Rücken noch packen, runter, Kabel durch, zack, Internet, weg. Gut, das könnte da nicht passieren, weil hier ist es halt wirklich das Thema, dass es ja quasi 2 Varianten gibt, wenn man so möchte. Also zum einen das Ganze eben klassisch über Wi-Fi-Router, okay, da wäre dann wieder was Zentrales, oder eben, und das ist ja eben das Entscheidende, du hast diese Anknüpfungspunkte, dass quasi jederzeit gleich Empfänger und Sender ist. Das heißt, wenn ein Sender ausfällt, naja, dann gibt es ja noch genug andere und die Datenübertragung funktioniert dennoch. Das ist wirklich krass, und also wir wären jetzt da an der Stelle wahrscheinlich auch nicht so gehypt, wenn wir es nicht live gesehen hätten. Und also da sagen wir wirklich, wow, das kann groß werden, gleich an der Stelle kann, es muss immer noch vom Markt angenommen werden. Aber die Option, die ist da. Und gerade auch für Industrie, die ja wohl mal quasi nur am Internet teilweise gebunden sind. Und wenn das Internet heute ausfallen würde, zack, weg, Feierabend theoretisch, das wäre natürlich auch noch eine Option, dass man sich quasi wie so eine Art Backup einrichtet. Aber an der Stelle, schreib mal gerne in die Kommentare, was ist deine Meinung dazu? Also glaubst du, dass sich das durchsetzen wird? Siehst du nach dem, wie du jetzt die Erklärung gesehen hast, dass das Sinn macht, oder sagst du immer noch, das kann ich mir nicht vorstellen? Schreib da gerne mal rein. Sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Und wenn du noch Lust hast auf Live-Content, wo du eben ja auch mal deine Fragen stellen kannst, dann schau mal in die Description. Komm in unsere Telegram-Gruppe, die ist kostenfrei, und da bekommst du eben auch nochmal die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Sonst wünsche ich dir alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!